Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sayat Ajayat Vajam Anushayita Gunam Shajushan. Bhajati Sarupatam Tadanumrityum Apeta Bhagaha. Tvam utajahasitam ahirivatvacham attabhago. Mahasi mahiyase shtagunite parimaya bhagaha. Saha, he, the individual living entity. Individuální živá bytost. Yat, because. Protože. Ajaya, by the influence of the material energy. Vlivem hmotné energie. To, but. Ale. Ajam, the material energy. Té hmotné energie. Anushayita, lies down next to. Ulehá vedle. Gunan, her qualities. Její vlastnosti. Cha, and. A. Jushan, assuming. Přijímá. Bhajati, he takes on. Bere na sebe. Sarupatam, forms resembling the qualities of nature. Podoby podobající se vlastnostem přírody. Tat anu, following that. Následkem toho. Mrityum, death. Smrt. Apeta, deprived. Zbavená. Bhagaha, of his assets. Svých majestátů. Tvam, you. Ty. Uta, on the other hand. Na druhé straně. Jahasi, leave aside. Opouštějící. Tam, her. Hmotnou energii. Yes, the material energy. Ahihi, a snake. Iva, as if. Jako kdyby. Tvacham, it's old discarded skin. Svou starou svlečenou kůži. Attabhagaha, endowed with all assets. Se vším majestátem. Mahasi, in your spiritual powers. In your spiritual powers. Ve svých duchovních energiích. Mahiyase, you are glorified. Jsi oslavován. Ashtagunite, eightfold. Osmeré. Aparimeya, unlimited. Neomezené. Bhagaha, whose greatness. Jehož vznešené vlastnosti. Translation by the disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her, and as a result he assumes forms composed of her qualities. Subsequently, he loses all his spiritual qualities and must undergo repeated deaths. You, however, avoid the material energy in the same way that a snake abandons its old skin. Glorious is in your possession of 8 mystic perfections, you enjoy unlimited opulences.
Kam hmotná příroda přitahuje nepatrnou živou bytost, aby ji objela, a ta proto přijímá podoby tvořené jejími vlastnostmi. Následně ztrácí všechny duchovní vlastnosti a musí opakovaně umírat. Ty se však hmotné energii vyhýbáš stejně, jako had opouští svou starou kůži. Jsi proslaven svým vlastnictvím 8 mystických vznešených vlastností a užíváš si neomezeného majestátu. Purport. Although the jiva is pure spirit, qualitatively equal with the Supreme Lord, he is prone to being degraded by the embracing the ignorance of material illusion. When he becomes entranced by the allurements of Maya, he accepts bodies and senses that are designed to let him indulge in forgetfulness. Produced from the raw material of Maya's 3 modes, goodness, passion, and nescience, these bodies envelop the spirit soul in varieties of unhappiness culminating in death and rebirth. The Supreme Soul and the individual soul share the same spiritual nature, but the Supreme Soul cannot be entrapped by ignorance like his infinitesimal companion. Smoke may engulf the glow of a small molten sphere of copper, covering its light in darkness, but the vast globe of the sun will never suffer the same kind of eclipse. Maya, after all, is the personality of Godhead's faithful maidservant, the outward expansion of his internal Yogamaya potency. Sri Narada Pancharatra thus states in a conversation between Shruti and Vidya, Asya avarika shaktir maha maya kilekshvari yaya mugan jagat sarvam sarve dihad bimaniha naha. The covering potency derived from her is Mahamaya, the regulator of everything material. The entire universe becomes bewildered by her, and thus every living being falsely identifies with his material body. Just as a snake casts aside his old skin, knowing that it is not part of his essential identity, so the Supreme Lord always avoids his external material energy. There is no insufficiency or limit to any of his eightfold mystic opulences, consisting of anima, the power to become infinitesimal, mahima, the ability to become infinitely large, and so on. Therefore, the shadow of material darkness has no scope for entering the domain of his unequaled, resplendent glories. For the sake of those whose realization of spiritual life is only gradually awakening, the Upanishads sometimes speak in general terms of Atma or Brahman, not openly distinguishing the difference between the superior and inferior souls, the Paramatma and Jivatma. But often enough they describe this duality in unequivocal terms. Dva suparna sayujya sakya samanam vriksham parishavajati tayor anyah pipalam sadvati anashnan anyo bichakshiti. 2 companion birds sit together in the shelter of the same pipal tree. One of them is relishing the taste of the tree's berries, while the other refrains from eating and instead watches over his friend. Shvetashvatara Upanishad 4:6. In this analogy, the 2 birds are the soul and the supersoul. The tree is the body, and the taste of the berries are the varieties of sense pleasure. Srila Sridhara Swami prays, Nrityanti tava vikshangana gata kala svabhava dibir. Bhavan sattva rajastamo guna mayan
unmiliyanti bahun mam akramya pada shirasyati bharam samordayantya aturam maya te sharanam gatosmi nrihare tvam evatam varaya. The glance you cast upon the concert comprises time, the material propensities of the living entities, and so on. This glance dances upon her face, thus awakening the multitude of created entities who take birth in the modes of goodness, passion, and ignorance. O Lord Nrihari, your Maya has put her foot on my head and is pressing down extremely hard, causing me great distress. Now I have come to your shelter. Please make her desist. Význam. Ačkoliv je džíva čistě duchovní, kvalitativně rovná nejvyššímu pánu, má sklon poklesnout tím, že obejme nevědomost hmotného klamu. Když ji uchvátí lákadla máji, přijímá těla a smysly vytvořené tak, aby jí umožnili užívat si v zapomnění. Tato těla vytvořená z hrubého materiálu tří kvalit máji, dobra, vášně a nevědomosti, obklopují duši v podobě různých druhů neštěstí, které končí smrtí a dalším zrozením. Nejvyšší duše a individuální duše sdílejí tutéž duchovní povahu, ale nejvyšší duše nemůže zajmout nevědomost jako její nekonečně malou společnici. Kouř může zahalit záři malé rozstavené koule mědi temnotou, ale obrovská sluneční koule stejným druhem zatmění nikdy neutrpí. Mája je konec konců věrná služebnice osobnosti božství, vnější expanze jeho vnitřní energie yoga máji. Šri Narada Pančarátra uvádí v rozhovoru mezi Šruty a Vidyou. Citace. Z ní odvozená zakrývající energie je Mahá Mája, vrátkyně všeho hmotného. Mate celý vesmír a tak se každá živá bytost mylně stotožňuje se svým hmotným tělem. Tak jako had odvrhává svou starou kůži, neboť ví, že není součástí jeho totožnosti, nejvyšší pán se vždy vyhýbá své vnější hmotné energii. Jeho 8 mystických vlastností tvořených animou, schopností stát se nekonečně malým, mahimou, schopností stát se nekonečně velkým a tak dále, nemá žádný nedostatek nebo hranici. Proto stín hmotné temnoty nemůže vstoupit do říše jeho jedinečné zářivé slávy. V zájmu těch, jejichž realizace duchovního života se probouzí jen postupně, Upanishady někdy hovoří obecně o átmě či brahmanu, aniž by otevřeně rozlišovali mezi vyšší a nižší duší, paramátmou a džívátmou. Dostatečně však často popisují tuto dualitu jednoznačně. Dva ptáčí přátelé spolu sedí na stejném stromu Pipala, jeden si užívá chutí jeho bobulí, zatímco druhý nejí a místo toho na svého přítele dohlíží. To je ze Švétášvatara Upanishady. Dva ptáci v tomto příměru jsou duše a nadduše. Strom je jeho dělo a chuť bobulí jsou různé smyslové požitky. Šrila Šridhar s vámi se modlí. Pohled, který veráš na svou společnici, zahrnuje čas, hmotné sklony živých bytostí a tak dále. Tento pohled tančí na její tváři a tak probouzí množství stvořených bytostí, které se rodí v kvalitě dobra, vášně a nevědomosti. O pane Nrihari, tvá mája mi stoupla na hlavu, nesmírně silně mě tlačí a působí mi velkou úzkost. Nyní jsem se uchýlil do útočiště k tobě. Prosím, přiměj ji, aby přestala. Hare Krishna. Hare Krishna. So, we continue our discussion on the prayers of the personified Vedas. Tak pokračujeme v té diskuzi modlitev rozuměných Véd. And in this verse, the Vedas explain how the minute living entity, this Jivatma, is entrapped by Maya, by the illusory energy. A v tomto verši tak osobněné Védy vysvětlují, jak ta nepatrná malá duše je vlastně uvězněna v té klamné hmotné energii. And it's interestingly explained here how the Jivatma loses all his spiritual qualities and assumes the qualities of nature, of material nature.
A je zajímavé, jak je tady vysvětleno, že Jivátma ztratí všechny své duchovní vlastnosti a přijme všechny ty hmotné vlastnosti z té hmotné přírody. So actually it enters into the matter and lives like matter. Tak ve skutečnosti ona vstoupí do hmoty a žije jako hmota. And sometimes it is explained because this Jivatma is Tatashta Shakti, that means marginal energy. A někdy je vysvětleno, protože ta Jivátma je tatáž ta šakti, to znamená, že je okrajová energie. It's like the air which is in contact with the ocean. Takže je to jako vzduch, který je v kontaktu s oceánem. And when there are waves in the ocean, the air mixes with the ocean. A když tam jsou vlny v tom oceánu, tak ten vzduch se smíchává s tím oceánem. And there are bubbles in the surface of the ocean. A vznikají ty bubliny vlastně na tom povrchu oceánu. And these bubbles are like living entities. Ty bubliny jsou jako živé bytosti. And they're entrapped in the ocean. A jsou uvězněny v oceánu. Yes. But this living condition of this air entrapped in the ocean is very temporary. A ty životní podmínky toho vzduchu v tom oceánu jsou velice dočasné. And we identify with our temporary situation, with this envelopment of material energy, and we stick to it very with all our strength. A my se takto připoutáme k tomu vlastně dočasnému výtvoru hmotné přírody, ve kterém jsme, a jsme k tomu velice připoutaní, jako silně. And this is craziness. A to je šílenství. Yes. what this air has to do with the water? Co ten vzduch má společného s tou vodou? Nothing. But sticks very hard to this water, which will be destroyed at any time. Ale velice pevně se drží vlastně té vody a každou chvíli bude zničena. So in the same way, Jivatma is sticking it very hard to this material envelopment and doesn't want to give it up. Tak stejným způsobem ta Jivatma se drží pevně toho hmotného jako výtvoru a nechce se ho vzdát. And it is explained by our acharyas that and here is also explained that this is the consequence of nescience, of ignorance. A je vysvětleno, že to je způsobené vlastně tou nevědomostí, temnotou nevědomostí. Yes, it is explained that anadi avidya. That means that we are conditioned by this ignorance from time immemorial. Říká se tomu anády avidya, to znamená, že my jsme podmíněni tou temnotou nevědomostí od nepaměti. And there are 5 stages of this avidya. A je tady 5 stupňů této avidy. First, of course, is ignorance of who we are. Nejdříve samozřejmě nevědomost o tom, kdo jsme. It is explained that we are Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. We are always the servants of Krishna. We cannot be anything else. And not in any kind of our existence we cease to be Krishna's servants. Yes. But of course we don't know that we are servants of Krishna, and this is this ignorance. And because of this ignorance, of this avidya, we identify with something that we are not. And this is called asmita. Asmi means I am, and asmita is this identification with something. Asmi znamená já jsem a
Asmi is I am, yes. Ata znamená jako stotožňovat se s něčím. And because of this ignorance, we identify with material situation. A kvůli této nevědomosti my se stotožňujeme vlastně s tím hmotným situací. But we don't identify only with our body and mind. Ale my se nestotožňujeme jenom s naším tělem a s myslí. But we identify with our world that surrounds us. My se stotožňujeme s tím světem, který je kolem nás. And so we identify with, of course, with the body. I'm a man, I'm a woman, I'm young, I'm old, I'm father, I'm mother, I'm daughter, I'm son. Tak samozřejmě my se stotožňujeme s tím tělem, já jsem muž nebo žena, jsem dítě nebo syn a tak dále. Or a cat or a dog or Nebo kočka nebo pes. Or a doctor, a street sweeper. Nebo doktor. Or street sweeper. A metař ulice. Or I'm, for example, Christian or Hare Krishna. Nebo jsem dokonce i křesťan a Hare Krishna. Or this or that. A nebo tohle a tamto. And then I identify with my culture. A pak se stotožňuji se svou kulturou. I identify with my language. Stotožňuji se svým jazykem. I identify with my friends. Stotožňuji se svými přáteli. With my football club. Se svým fotbalovým klubem. Yes. I have unlimited identifications. Mám neomezeně mnoho jako identifikací. And because of this asmita, of these different identifications, we develop either raga or dvesha. A kvůli této asmitě, těm falešným jako totožnostem, tak vyvineme buď rágu, anebo dvešu. Nitai Nadavi Chandra ki jai. Nitai Gaur Pramanandi Hari Bol. So, because we, as we explained, we want to retain our world, our entrapment in matter. Remain. Yes, to keep it. Jak jsme vysvětlili, my chceme zůstat tady v tom jako zapletení tady v tom světě. Yes, and because by our nature we are blissful, eternal living entities. Protože kvůli naší povaze my jsme věčné, blažené, živé bytosti plné poznání. And because of this we want to retain in material world happy existence. A kvůli tomuto, kvůli té povaze, tak chceme zůstat v hmotném světě, jako šťastný v té existenci. And therefore we love or we are attached to everything that we think that is conducive, that is helpful for my happy existence. Proto my milujeme, hledáme ty věci, které jsou nápomocné k tomu, abychom právě byli takhle šťastní. So we are attached to the food we like. Jsme připoutaní k tomu jídlu, které máme rádi. We are attached to our friends, to our wife or husband or children. Jsme připoutaní k našim přátelům, manželce, manželům nebo dětem. We are attached to our football club. Jsme připoutaní k našemu fotbalovému klubu. Yes. We are attached to our favorite type of beer. Jsme připoutaní k našemu oblíbenému druhu piva. You're famous by beer. Czech Republic. Yes. It's famous by beer. Yes. So I believe people are drinking beer. And they have their favorite mark of beer. Don't they? Yeah. Yes. And most probably they fight with other people
who like other mark of beer. Ale dost pravděpodobně oni vlastně jako se hádají s těmi lidmi, kteří mají nejradši jinou značku piva. Is it like that? Yeah. Yes, and this is called dvesha. A to se nazývá dvéša. So we hate everything that is, we consider that it can be against our happy existence in this world. Tak my nenávidíme cokoliv, co si my považujeme, že je vlastně proti našemu šťastnému postavení v tomhle světě. So we hate other people who are different than us. Tak my nenávidíme jiné lidi, kteří jsou jiní než my. And we hate food that is not tasty to our tongue. A nenávidíme jídlo, které nechutná našemu jazyku. And we hate the supporters of other football club. A nenávidíme ty fanoušky jiného fotbalového klubu. And we are afraid of other cultures. A bojíme se těch jiných kultur. And we hate, if more we are engrossed, more we hate other languages. Čím více my jsme jako takhle engrossed, jako Yes, deep in the material consciousness. Čím jsme hloubš v tom hmotném uvažování, tak nenávidíme i jiný jazyky. Yes, and as we explained, we hate the lovers of other beer mark. Nenávidíme ty milovníky jiného piva. Yes, and those who dress differently. A ty, kteří se oblíkají jinak. So, because this, we have this idea, this all endangers our happy world. Protože máme tu představu, že tohle všechno ohrožuje náš šťastný svět. Yes, and we hate the neighbors. Nenávidíme sousedy. And so on. The list is unlimited. A tak dále, ten list je neomezený. Yes, this is called dvesha. To se nazývá dvéša. And because of this raga and dvesha and this false identification, there is the last stage, is abhinivesha. A kvůli té rága a dvéša, kvůli tomu falešnému stotožňování, tak je poslední stádium a to je Abhinivesha. abhinivesha. And this means complete absorption in matter. To znamená naprosté absorbování se do hmoty, ohrožení. And fear of losing our existence. A strach, že ztratíme naši existenci. That doesn't mean only death. To neznamená pouze smrt. It's, of course, it is death also. Samozřejmě je to také smrt. But also these other things we just mentioned, that we lose our family, that we lose our wealth, that we lose our position in society. Ale i ty jiné věci, které jsme zmínili, že například ztratíme naši rodinu, naše bohatství nebo postavení ve společnosti. These are all different illusions that we hold very tightly to. To jsou všechno různé iluze, kterých se pevně držíme. Yes, so one should know when one develops Krishna consciousness and gets this spiritual understanding, we should know that these all identifications are detrimental, harmful for my spiritual life, for my eternal existence. Tak ten, kdo rozvíjí vědomí Krishny, by měl vědět, že všechny tyto označení tak jsou jako špatné pro ten jeho duchovní život. So when we understand this theoretically, then we should apply this knowledge to our everyday's life. Tak když tohle pochopíme teoreticky, tak bychom měli použít nebo aplikovat to poznání do našeho každodenního života. Yes, one important exercise we mentioned many times now, but is important to understand, is that we don't defend ourselves. Jedna z těch důležitých praktik, kterou jsme už zmínili, tak je vlastně nikdy se neobhajovat.
Yes, this is also stressed in Chaitanya Charitamrita by Krishna Das Kaviraj Goswami. To je také zdůrazněno v Chaitanya Charitamritě Krishnadásu Kavirajem Goswami. That we don't defend ourselves, even if we are accused of something that we didn't do. Že se neobhajujeme, i když jsme vlastně obviněni za něco, co jsme ani neudělali. Because this is eating, sleeping, mating, also defending is our natural instinct. Protože jako je to spaní, jezení, rozmnožování a bránění se, tak to je právě ten přírodní instinkt. And therefore it's very difficult to give it up. A proto je velice obtížné se ho vzdát. This defending tendency. To je ta bránící se tendence, bránice. Yes, so we should practice to give it up. Praktikovat, jak se toho zbavit. Because many times we are in the situation that we defend ourselves. Mnohokrát jsme v situaci, že se musíme obhájit, bránit. And it is interesting that here it is explained that this is all the consequence of ignorance. A tady vysvětleno, že tohle je všechno vlastně důsledek nevědomosti. And there is one demon in Vrindavan that represents gross ignorance. A je takový jeden démon v tom Vrindavanu, který vlastně reprezentuje tu hrubou nevědomost. Do you know which demon represents? Dhenukasura? No. Yes, Yeah? Dhenukasura. Dhenukasura. Once the cowherd boys said to Krishna, Jednou pasáci šli za Krišnou. And Balaram, can you smell this nice fragrance of the tala fruits? Můžeš cítit tu překrásnou vůni toho ovoce stromu tala? These fruits are ripe and extremely tasty, but no one can get these fruits because this forest, tala forest, is protected by great demon called Dhenuka. Tak tyto ovoce jsou nesmírně jako chutné a jsou zdravé, ale my tam nemůžeme, protože tam les je chráněn tím zlým démonem Dhenukou. And this was as demon. Vlastně oslý démon. Who was very ferocious and killed everyone who approached this forest. Který byl velice zúživý a zabil kohokoliv, kdo se přiblížil k tomu lesu. So, because the boys expressed their desire to taste these tala fruits, Krishna and Balaram went to this forest along with their friends. Protože ti chlapci si velice přáli ochutnat ty ovoce stromu tala, tak Krishna s Balaramou je tam vzali až tam s nimi. And when they came to this forest, they both started to shake these tala trees extremely vigorously, with great force. A když nám přišli oba dva těm stromům, tak začali třást s těmi stromy velice směle, s velkou sílou, rázně. And that created great noise. A to vytvořilo ohromný hluk. And when Dhenuka and his friends heard this noise, they knew that there is some trespasser in their forest. A když vlastně Dhenuka s jeho přáteli, tak slyšeli ten hluk, tak jim bylo jasné, že je tam nějaký jako černý pasažér v tom lese. So they ran to this spot when they heard where they heard this shaking of trees, and they saw Krishna and Balaram and the cowherd boys. Tak oni běželi k tomu místu, kde slyšeli to třesení s těmi stromy a viděli tam vlastně Krishnu s Balarámou a pasáčky. And Dhenuka, the leader of these asses, became furious. A Dhenuka, ten vlastně vůdce těch oslů, tak se rozzuřil. He started to bray very loudly. Začal vlastně, jak se říká, když osel, hýká.
hýkat velice. And then he ran to Balaram and kicked him with all his force with his hind legs into Balaram's chest. A pak šel vlastně za Balarámu a se vší silou tak nakopl Balarámu do jeho hrudi těmi zadními nohy. Yes, and this is the situation of materially engrossed personality. A to je situace těch materialistů hrubé nevědomosti. So if we are materially engrossed, then everything that happens against our wish in this material world, we complain very loudly. Tak to je, pokud je někdo takhle zabředlý do hmoty, tak pokud se něco stane proti jeho vlastně nějakým jako proti jeho přání, tak začne velice jako hodně naříkat. Yes, and we try to destroy those who go against our wishes in this material world. Pak se pokusíme zničit ty, kteří jdou proti našim přáním v tom hmotném světě. Yes, we can gossip against them. Můžeme vlastně pomlouvat. Or we can create some situation that they would be removed from our life. Nebo můžeme vytvořit nějakou situaci, aby byly odstraněny z našeho života. This is all Dhenuka consciousness. Tohle všechno je jakoby to vědomí Dhenuky. So we should become tolerant. Tak bychom měli být tolerantní. Yes, like Taroriva Sahishnana explains Lord Chaitanya, to be tolerant as a tree. Teror, aby Sahishnana jako vysvětlil pán Chaitanya, být tolerantní jako strom. Yes, because it's the tree is epitome of the tolerant personality. Protože strom je vlastně takovým zosobněním tolerantní osobnosti. It stands in cold and heat. Stojí za zimy nebo horka. Doesn't protest if someone comes and to cut it down. Neprotestuje, když někdo přijde a pokácí ho. But he gives them even his shadow. Dokonce jim ještě dává svůj stín. And he gives them their fruit. A dává jim ovoce. Yes. So the tree is very patient in this world. Tak strom je velice trpělivý v tomhle světě. Yes. So we should become patient as a tree. Tak bychom měli se stát trpělivými jako ten strom. Yes. So, but Balaram caught the hind legs of Dhenuka and whirled him very strongly and threw him in the tallest tala tree. Tak ten Balarám vlastně vzal ty zadní nohy toho Dhenuku a začal s ním točit nad hlavou, až nakonec ho vrhl na vlastně korunu toho stromu, tala stromu. And because of this violent whirling movement, Dhenuka lost his life. A kvůli tomu velice jako násilnému točení nad hlavou, tak Dhenuka ztratil svůj život. So it's significant that Balaram killed Dhenuka. Tak je to významné, že Balarám zabil Dhenuku. That means that this material tendency to of this envy and engrossment in material consciousness can be removed by spiritual master, who is representative of Lord Balaram. To znamená, že tady to hmotná závist a to zabřednutí do té hmoty, tak může být odstraněno duchovním mistrem, který je vlastně zástupcem Balarámy. And more we are engrossed in material consciousness, more vigorous will be this whirling movement of our spiritual master. Čím více my jsme zabředli do té hmoty, tak tím více jako rázný bude to točení nad hlavou s námi, nad tou hlavou duchovního mistra. Yes, and our Dhenuka consciousness will be killed. A naše vědomí Dhenuky tak bude zabito.
Shri Balram ki Jai. jai. Hare Krishna. Hare Krishna. And then the friends of Denuka, they weren't satisfied that their leader was killed. A pak ti přátelé Dhénuky tak nebyli spokojeni s tím, že jejich vůdce byl zabit. And they're again praying very loudly A zase oni začali hýkat velice nahlas and try to kill Krishna and Balaram. a pokusili se zabít Kršnu a Balarámu. But they all end up like Denuka. A všichni skončili jako Dhénuka. Yes, and they were just whirled around and killed. Bylo s nimi točeno a byli zabiti. But it is interesting that the body of Denuka, which landed on the top of the tree, it was so heavy that it destroyed other trees around also. Je zajímavé, že to tělo toho Dhénuky, jak dopadlo na ten strom, tak bylo tak těžké, že dokonce to pak ničilo i ostatní stromy. So our material consciousness can be so heavy that it doesn't destroy just our life, but destroys also the lives of others. Takže to naše hmotné vědomí může být tak těžké, že to nezničí jenom život nás samotných, ale i ostatních. So we should be very careful not to be in the vicinity near of these Denuka people. To be near. Jo. Takže bychom si měli dát veliký pozor, abychom nebyli blízko těm lidem, kteří mají to vědomí Dhénuky. Because their weight can also destroy our life. Ta jejich váha může také zničit ten náš život. Yes. So we should be very careful to avoid dissociation of materialistic people. Tak bychom měli být velice opatrní, abychom se vyhnuli společnosti materialisticky uvažujících lidí. Yes. And by their influence we can also become like asses. Protože jejich vlivem z nás také můžou stát osly. This is the envious mentality. No one should taste these fruits. A to je vlastně ta závistivá mentalita. Nikdo by neměl ochutnat tyto ovocné plody. If we taste them or not, if this is our food or not, it doesn't matter. Just no one should taste it. Ať už to ochutnáme nebo ne, ať už to je naše jídlo nebo není, prostě to nikdo neochutná. All human existence is based on this envy. Celá ta lidská existence se zakládá na této závisti. Yes. All countries are based on this enviousness. Všechny ty státy tak jsou založeny na této závisti. Yes. And these borders are expression of this enviousness. A tyto hranice tak jsou vlastně výjevy té závisti. Yes. And the idea of controlling people is the expression of this enviousness. A ta představa jako ovládat lidi tak je výjev té závisti. But of course there should be a strong king. A samozřejmě měl by tam být silný král. But he should act according to Vedic principles, not according to material whims. Ale měl by jednat podle vědeckých principů a ne podle jeho hmotných rozmarů. Yes, because modern law is made on the basis of ignorance. Protože moderní zákony se zakládají na vlastně nevědomosti. Yes, and therefore they're against our true interest. A proto jsou proti našemu skutečnému zájmu. Yes, and are expressions of Denuka mentality. A jsou to vlastně výjevy Dhénuka mentality. Yes. So yes, we should get out of this ignorance ourselves and get out of this envious nature. Tak ano, měli bychom se sami dostat vlastně z tohoto závisti, z té závisti a z toho zabřednutí do hmoty. And share what we have with others. A sdílet to, co máme s ostatními. And the most important gift we have to share with others
is Krishna consciousness. A ten nejvíce drahocenný dar, který bychom měli sdílet s ostatními, je vědomí Krišny. Yes, we shouldn't keep it for ourselves. Neměli bychom si ho uchovávat sami pro sebe. It's interesting. This gift that we have of Krishna consciousness is not ordinary thing. To je zajímavé, že ta věc, ten dar toho vědomí Krišny, který máme, tak to není oběžná věc. Because more we share it with others, more we have it. Že čím více to vlastně sdílíme s ostatními, tím více toho máme. Because usually if we have something and we share it with others, we ultimately lose everything. Protože většinou, když něco sdílíme s ostatními, tak potom vlastně nemáme už pro sebe nic. But if we share Krishna consciousness, more we share, more we have. Ale pokud sdílíme vědomí Krišny, tak čím více sdílíme, tím více toho dostaneme. So I'd like to ask you, please share this knowledge of Krishna consciousness with other people. Tak bych vás rád požádal, prosím, sdílejte toto vědomí Krišny s ostatními lidmi. And in order that we can share with other people, we should strive very hard to get it ourselves. Měli bychom vědět, že pokud to chceme i vlastně sdílet s ostatními lidmi, tak bychom měli velice usilovat, abychom to sami měli. And our acquiring of Krishna consciousness is completely dependent on pure chanting of the holy name. A naše dosažení vědomí Krišny tak naprosto závisí na našem čistém zpívání svatého jména. Yes, so our life should be completely dedicated to chanting of the holy name. Tak náš život měl být naprosto odevzdaný zpívání svatého jména. Yes, and we should try to completely dedicate our life to the chanting of the holy name. Měli bychom se pokusit naprosto odevzdat ten náš život svatému jménu. To put aside everything that can distract us from absorption in the holy name. Dát na stranu všechno, co by nám mohlo bránit v tom se pohroužit do svatého jména. And the worst distractor is of course the mobile phone. Samozřejmě ten nejhorší vlastně rozrušovací činitel, tak je ten telefon mobilní. Yes. I'm stressing this because I can see that this is the difficulty. No. Tohle zdůrazňuji, protože to vidím, že tohle je fakt jako obtíž. So switch off the phone and put it away. Tak vypněte si telefon a dejte ho pryč. No sound should come from the phone. Žádný zvuk by neměl vycházet z toho telefonu. And just chant the holy name. A jenom zpívat svaté jméno. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment Nějaká otázka nebo komentář? or doubt? Nebo pochyba? Everything perfectly clear. I forgot again. I forgot. Yes, please. Seems like in the story about Javantaka jewel that even the residents of Dwarka, they were thinking and speaking that actually Krishna has stolen the jewel. Yes. And he came out and publicly said the whole story, how it was actually. So it looked like he defended himself. Yes, this is very interesting story. Thank you. Takže jako co se týče toho obhajování, tak vlastně i ve Dvárace s tím příběhem vlastně ukradení Šamantaka vlastně toho Drahokamu, tak samotní občané Dváraky, oni vlastně jako mu říkali, že pán Krishna ukradl ten Drahokam a on vlastně šel ho najít, aby obhájil, že ho vlastně neukradl. Takže to vypadá, že se obhajoval. In this story, Krishna actually, he didn't came out and he said, I didn't do it. V tom příběhu ve skutečnosti Krishna nešel a neřekl, já jsem to neudělal. But he wanted to save the situation. Ale on chtěl zachránit tu situaci. Because
there was no jewel anywhere, protože nikde nebyl žádný drahokam, he went out and tried to find it himself. a on šel ven, aby se ho pokusil sám najít. And first he saw that Prasena, the brother of Satrajit, was killed by a lion. Nejdříve viděl, že Prasena, bratr Satyajita, byl zabit lvem. And then the lion entered one cave. A ten lev pak šel v nějaké jeskyně. And he left the jewel there. Nechal tam ten drahokam. And there was Jambavan and his son, little son, who then took this jewel and played with the jewel. A pak tam byl vlastně ten Jambavan a jeho malé dítě, které si vzal ten drahokam a začal se s ním hrát. And Krishna wanted to take this jewel away. A Krishna chtěl vzít ten drahokam pryč. And then there was a servant who was keeping an eye on this child, who started to scream. A pak byl služebník, který dohlížel na to dítě a ona začala jako křičet. And Jambavan came running to the spot and saw some stranger wants to take away the toy of his child. A pak Jambavan tam běžel na to místo, protože někdo se snažil vzít hračku jeho dítěte. And start to fight with this person. A začal bojovat s Krishnou, s osobou. Yes, and Jambavan was great devotee of Lord Ram. A Jambavan byl velký oddaný pána Rámy. And one of the most powerful personalities in the material world. A jedna z těch nejvíce silných osobností v tom hmotném světě. And then they fought with Krishna and Jambavan. They fought for 28 days. A pak Krishna s Jambavanem bojovali po 28 dní. And then Jambavan finally realized that this person is too powerful to be a human. Jambavan konečně pochopil, zrealizoval, že tato osoba je příliš mocná na to, aby byl pouhý člověk. So no one can be more powerful than me in this world. Že nikdo nemůže být víc mocný než já v tomhle světě. So this must be my master, Lord Ram. To musí být můj pán Ráma. And he surrendered to him. A odezdal se mu. And he offered, of course, the jewel and his own daughter Jambavati to Krishna. So this story is very instructive for us. If there is something wrong is happening, we shouldn't just say we didn't do it, we don't have anything with this. This is our normal reaction. So because we don't have anything to do with this, we won't get involved in this at all. But Krishna didn't react like this. He didn't even explain that he didn't do it. But he wanted to save the situation. Yes, and he went into action himself and brought the jewel back to its owner, to Satrajit. Yes. Hare Krishna. Is this okay? Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi, Hri Bol. Please accept.